In the market of pagans, grandfather with two grandsons, one is very little and one is 10 year, with grandfather's daughter and this little two boys' mother. And I am and everybody very curious too. Both these all are pagan in this market. I know that who have been bringing it pagans, he or she, they have been addicted to this purpose. Here we follow this little boy which he turn about in this market. It's very dangerous for this little boy. কবুতরের বাজারে এই মহিলাটা আসছে, সাথে তার এই ছোট বাচ্চাটা নিয়ে আসছে। এটা আসলে তার উচিত হয় নাই, এবং কবুতর যারা পারে তারা আসলে এডিক্টেড এবং কবুতরের নেশা। দেখেন কবুতর কিন্তু এই ছোট বাচ্চাকে নিয়ে আসছে।